them, although. Okay, begin. Good evening, everyone. Thank you for coming. My name is Sanait Admasu. I'm from African Coalition. Tonight, ECLA will, in collaboration with African Communities Public Health Coalition, will present the great presenters from different public entity. We have Alexander Gay from Neighborhood Law Service in Los Angeles. We do have Ashley, they might have her name. Anyako. She is from LA County Department of Public Health. And also we have Dr. I can't see her name. Uranaga. Thank you, Dr. Uranaga. She's also going to be covering from California, LA County Department of Public Health. This evening, we're going to be discussing or covering some topics very important for the community. They will present, and I am their moderator. So I will be translating to the Amharic, that Ethiopian primary language, and also some Eritrean will speak the language. The whole objective was bringing this information to the community is, as you know, the ethnic community tends to miss a lot of information or misleaded by so many resources. So we make sure we have to understand what's going on within our community, and also service provided by public entity. With that, now I'd like to, just as housekeeping before I start, I'm sorry, if you have any question, you can write it on the chat or raise your hand and ask a question directly. This is going to be recorded because the information will be available through ECLA Facebook and as well as YouTube. Again, we'd like to thank ECLA. They really appreciate their hard work and for the being an innovator, bringing those information to the community at large. Now let's begin with Miss Ashley. Ashley, you can take it from here. Okay, thank you so much. I'm going to go ahead and share my screen for the presentation. Thank you. All right, are you all able to see? Yes. Yes. Okay, perfect. So again, thank you for having me. My name is Ashley Anyakwo. I am a health educator with LA County Department for Public Health, and I will be going over COVID-19 vaccination. Okay, so the information about COVID-19 and vaccination changes frequently. This presentation was current as of October 22nd, 2021. It only includes information about the vaccines that are currently available in the United States. Okay, so an overview of what we'll be covering today. So COVID-19 and vaccine basics. We're going to cover how they work, booster shots, how to get vaccinated, vaccines recommended for everyone 12 years and older, and after you are fully vaccinated. Okay, Ashley, I'm gonna have to stop you. I will translate what you did without further. እንደምናመሻችሁ ተመልካቾቻችን በዛሬው ዕለት የምናዘጋጀው በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሴንተር እና በአፍሪካን ኮሊሽን መተባበር የሚደረገውን ዝግጅት ይሆናል። ይሄ ዝግጅት በኤልኤ ካውንቲ ውስጥ የሚገኙ አንዳንድ መስሪያ ቤቶችን ጋብዟል። አንደኛው የካውንቲው የዲፓርትመንት ኦፍ ፐብሊክ ሄልዝ ይሆናል። ሌላኛው ደግሞ የኔይበርሁድ ላው ሰርቪስ ፕሮቫይደር የሚባሉ ናቸው። እነዚህን ግለሰቦች ዛሬ ያመጣናቸው የሚደረገውን ኢንፎርሜሽን እና የምናገኘውን እና የሚደረገውን ኢንፎርሜሽን በማረጋገጥ ትክክለኛ ለማግኘት ብለን ነው። የመጀመሪያዋ
ይህንን ዝግጅት የምታዘጋጅልን የምታቀርብልን አሽሊ አኝዋካ ትባላለች እሷ የጤና በሚመለከት አስተማሪ ነች እንግዲህ አሁን የጀመረችው በዚህ መሰረት ነው መጀመሪያው አርስቷ የኮቪድ 19 የክትባትን በሚመለከት ነው እንደምታዩት እዚህ ቦርዱ ላይ የምታዩት እንዴት እንደሚሰራ ይሄ የሚመለከተው እንግዲህ ለካውንት ውስጥ ያለውን ብቻና በኦክቶበር 22nd ያለው ኦክቶበር 22 ድረስ ያለውን የተረጋገጠ ከመንግስት የመጣ ኢንፎርሜሽን ነው go ahead Ashley all right Okay, what we know about COVID-19. So COVID-19 is caused by a virus called SARS-CoV-2. The virus can affect people in different ways. Some people never get symptoms. Some people get mild or moderate symptoms. Others can get severe illness. We see this in older adults and people with certain medical conditions. The type of symptoms also vary. People can pass the virus to others even if they don't have symptoms. Okay, ዛሬ እንግዲህ የምንነጋገረው ስለ ኮቪድ-19 ነው ይሄ ኮቪድ-19 እንደሚታወቀው ያመጣውን ይሄን በሽታ ያመጣው ሳርስ ይባላል ሳርስ ኮቪድ ይባል ነበር አሁን ወደ ኮቪድ-19 ሆኗል እንግዲህ ዓመተ ምህረቱን ተክቶ መሰለኛ 19 እንግዲህ ምንድነው ሲያመን የሚሰማንን ስሜቶች ነው የምትገልጽልን አንዳንዱ በቀላሉ ይሆናል ሌላው ደግሞ በጣም የባሰ ስሜቶች ሊኖረው ይችላል ነው የምትለው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ስሜቱም ሳይኖረን የዚሁ የቫይረሱ የበሽታው ተሸካሚ ሆነን ለሌላ ሰው ማስተላለፍ በቀላሉ እንችላለን ነው የምትለው okay next Some daily data that we have about COVID-19 in Los Angeles County. As of October 25th, which was yesterday, there has been new cases reported at 679. As of October 25th, which is also yesterday, new deaths that were reported was 5. And hospitalization since that has been reported as of October 23rd has been 610. Wow. So ይሄ እንግዲህ እስከ ትላንት ድረስ ያለው ኢንፎርሜሽን ነው ምን ያህል ሰው እንደታመመ ምን ያህል ሰው እንደሞተ ነው 1,485,769 የታመመ ሰው አለ ተብሎ ወይም በዛ በበሽታው የተያዘ ያለ ሰው ተብሎ ተነግሮናል ከዚህም ውስጥ 679 አዲስ ናቸው በትላንትናው how many is the hospitalization? Oh yeah. 610. 610 hospital ድረስ የሚያስገባ ስሜት አለባቸው ነው ያለችው. Go ahead. COVID-19 in children. Approximately 1/5 of COVID-19 cases are in youth in the United States. COVID-19 is often milder in children than adults, but some children can get very sick and have lasting health problems from COVID-19. Even if they don't feel sick, children can get infected and spread the virus to others. ይሄ ደግሞ ስለ ልጆች ነው በልጆች ላይ የሚታየው ይሄ ኮቪድ-19 የተባለው በሽታ 1/5ኛው ከህዝቡ ከተያዘው ውስጥ 1/5ኛው ህፃናቶች ናቸው እነዚህም ደግሞ እንደ ትልቅ ሰው በጣም አያማቸውም ግን ባያማቸውም ቫይረሱ ይዟቸው ችግርም ሊፈጥርባቸው ይችላል በጤናቸው ወደፊትም ነው የምትለው ስሜቱን ባይታይባቸው ብዙ ጊዜ ስሜቱን ባይታይ በሌላ ሰው ግን ማስተላለፍ ይችላሉ ነው next So there are currently 3 COVID-19 vaccines that are available in the United States. First we have Pfizer which comes in 2 doses. Next is Moderna, which also has 2 doses. And lastly, Johnson & Johnson that has 1 dose. All 3 COVID-19 vaccines are safe and effective. Excuse me. So ሶስት አይነት ክትባቶች አይነቶች አሉ I'm sure ሁላችንም እናውቀዋለን ይሄን እንኳን ለማስተዋወስ ያህል ነው አንደኛው ፋይዘር ይባላል ፋይዘር በ21 ቀን ውስጥ አንደኛና ሁለተኛ ዙር የሚባል ክትባት ነው
ሞደርናም አንደኛ እና ሁለተኛ የሚባል በ28 ቀን ውስጥ የሚሰጥ አይነት ክትባት ነው። ሶስተኛው እና ደግሞ የመጨረሻው ጆንሰን ጆንሰን እሱ አንድ ብቻ ነው የሚወጋው፣ ሁለተኛ መወጋት አያስፈልግም። እንግዲህ የፋይዘር ከ12 ዓመት በላይ መውሰድ ይችላሉ ይላል። ሞደርና ከ18 ዓመት፣ ጆንሰን ጆንሰን ከ18 ዓመት በላይ ነው ይላል። Next. All right, so LA County said to administer additional boosters. So the recommendation by the CDC and FDA allows for booster doses for all 3 FDA-approved vaccines. Consumer can choose a different brand from their original vaccine as a booster. So once the CDC director gives the final approval, providers across the county will be able to administer additional doses. So we don't know exactly when this will occur, so please continue to check our website for updates. እንግዲህ ዋናው ዛሬ ልንነጋገርበት ያበቃን ይሄ ቡስተር የሚሉት ወይም ደግሞ በተጨማሪ የምንወጋው ቫክሲን ይሆናል። እሱም እንግዲህ ዋና ምንድነው የመከላከያው መጠን እና ጠንካራነቱ በሚመለከተው አስተዳደር ሲዲሲ ይባላል። በዛ ተጠንቶ ተረጋግጧል። ደግሞም በዛ መሰረት አልፏል ማለት ነው። ሙከራው የተረጋገጠለት ክትባት ነው የምትለው። በዛም መሰረት እንደ በፊቱ አሁንም ከሶስቱ ውስጥ አንዱ መምረጥ ይቻላል። ፋይዘር፣ ሞደርና እና ጆንሰን ጆንሰን የሚባለው ነው። በቃ ይሄ ነው እንግዲህ። ለሌላው በሚቀጥለው ሌላ አይነት ተጨማሪ ማስረጃ እና ኢንፎርሜሽን የሚያስፈልግ ከሆነ ዌብሳይት ውስጥ ገብታችሁ አላችሁ ነው የሚለው። ኔክስት Eligibility for booster. So anyone who received the Johnson & Johnson more than 2 months ago is eligible for a booster shot. Pfizer and Moderna. Boosters are currently limited to people who received their primary series at least 6 months ago and who are either 65 and older or are over 18 and living in a long-term care setting, have underlying medical conditions, or work or live in a high-risk setting. People can receive a booster shot of their original vaccine or receive a different one. Okay, አሁን እንግዲህ በጣም አሳሳቢውና ጥያቄውን ያመጣንም ይሄ ነው። በተቻለ መጠን ማስረዳት ሞክራለሁ። 3 አይነት ክትባቶች አሉ ተብሏል። እንግዲህ ይሄ ቡስተር ሶስተኛው የሚመለከተው የተለያየ የእድሜ ጉዳዮችና ሁኔታዎችን ይሆናል ነው የምትለው። ለምሳሌ ጆንሰን ጆንሰን የመጀመሪያው ከተሰጠው ከ2 ወር በኋላ እንደገና ሶስተኛውን ይሄን ቡስተሩን መውሰድ ይቻላል። ያኛው ከጆንሰን ጆንሰን ብቻ ነው የሚሆነው። ፋይዘር እና ሞደርና የወሰዱ ሰዎች ግን ከ6 ወር በፊት መሆን አለበት። ከ6 ወር በፊት ይሄን ሶስተኛው ቫክሲን መውሰድ አይችሉም ማለት ነው። 6 ወር መቆየት አለባቸው ማለት ነው። ይሄም ደግሞ አንደኛው 5 ዓመት በላይ የሆናቸው መሆን አለባቸው። አለበለዛ ከ18 ዓመት በላይ ሆነው ግን ትንሽ በሽተኞች ወይም ደግሞ ሆስፒታል ውስጥ አንዳንድ ቋሚ የሆኑ የሕክምና ፋሲሊቲ ውስጥ ቦታዎች ያሉ ሰዎች እና ለጤናቸው በጣም ያሰጋቸዋል ተብሎ የሚጠበቁ ይሆናሉ። ከ18 ዓመት ከ65 ዓመት በላይ ግን ማንኛውም 65 ዓመት በላይ መውሰድ ይችላል ነው የምትለው። I have a question about Johnson & Johnson. Is there any age limits and condition to take, or is just the same thing? So if you're 18 or over, you can take, in terms of the booster, yeah. No, in terms of the booster, no. If you received it 2 months ago, then you're eligible for a booster shot. For example, Pfizer or Moderna, you say it has to be 65 older or 18 living in long-term care. Is that apply to Johnson & Johnson? No. Okay. No, yeah, it's different criteria. There's a question. How about people who recently moved here from overseas and took their Can we possibly save the questions till afterwards? Okay. Okay, thank you. All right, so vaccines works.
Vaccinations are the best way to protect you from getting very sick from COVID-19, being hospitalized or dying, missing work or school, or getting chronically ill from COVID-19. Getting vaccinated is a safer way to build protection than natural immunity. ቫክሲን እንግዲህ ይሰራል፣ ይከላከልልናል፣ ጤናችን እንዳንሞት፣ ሆስፒታል እንዳንገባ፣ ከስራ እንዳንቀር፣ ደግሞ በጣም የተቸገረ በሽታ አለ አይደል በሰውነታችን ለረጅም ጊዜ በሽታ እንዳይፈጥርብን ይከላከልልናል። ምክንያቱም ቫክሲኑን ካልተወጋን በሽታኝ በጣም ኃይለኛና አስጊ ሊሆን ይችላል። Next. So when we get vaccinated, we aren't just protecting ourselves, but also our family, friends, neighbors. This includes those under the age of 12 who aren't able to get vaccinated just yet. People with weak immune systems for whom the vaccine is less effective. The vaccine does protect against the Delta variant, and the more people get vaccinated, the less likely it is that COVID-19 will spread. You can do your part to help stop the pandemic by getting vaccinated. ቫክሲን እንግዲህ መከላከያው ነው ማለት ነው። ክትባቱ ለምሳሌ ያልተከተቡ ልጆች ካሉ ከ12 ዓመት እነሱን ይከላከላል። በመከተብ ብዙ ነገር ልንቀንስ እንችላለን ችግሮችን ማለት ነው። አንዳንዶች ደግሞ በተፈጥሯቸው ደካማ በሽታ መቋቋም ማይችሉ weak immune system ያላቸውን ሰዎች ይሄንን ክትባት በመውሰድ እንከላከል እንችላለን ማለት ነው። አለበለዚያ ግን ልናስተላልፍ በቀላሉ ልናስተላልፍ እንችላለን። ሌላው ደግሞ አሁን ከዛ በኋላ ደግሞ ዴልታ ቫሪያንት የተለያየ አይነት የኮቪድ አይነት ስላሉ አሁን በመጨረሻ አካባቢ መጣ የተባለውን ዴልታ ቫሪያንት የሚባለውንም እሱንም ጨምሮ ሊከላከልልናል ክትባቱን ከወሰድን ነው የምትለው። Next. The COVID-19 vaccine will not cause you to test positive on a COVID-19 PCR or antigen test. Will not cause you to test positive on a COVID. Oh, okay. Okay. Mm-hmm. Okay, so ክትባቱ positive አያደርገንም ማለት ነው። ወይ ማለቴ አሁን ለምሳሌ ክትባቱን ብንወስድ አንዳንዶቹ እንደሚሉት እንደገባኝ ከሆነ ራሱ ክትባቱ ኮቪድ ነው የራሱን ብለው ስለሚያስቡ እሱ ምንድነው ቴስት ስናደርግ ፖዚቲቭ ይሆናል ብለው ስለሚፈሩ ያሳያል የታመምን ይመስላል ብለው ስለሚሉ ይሄንን ለማጣራት ብላ ነው ማለት ክትባቱ ምንም አያገናኘውም ከቴስት ሆኖ ከቴስቱ ውጤት ጋር ማለት ነው የፈለገችው። Is that means like some people I just want to clarify this one, I wasn't sure what I'm saying. Does that mean if you take the vaccine people assume when they get tested it shows a positive? Right. Okay. So basically we're saying that the vaccine will not cause you to test positive. So if you get tested and you are positive, it was not due to the vaccine, in other words. Oh, you mean like even people get tested and take the vaccine, the result could be positive. Right. But it doesn't mean that the positive test is not due to the vaccine. Okay. አንዳንድ ጊዜ ክትባቱንም ወስደን ስሜቱ ይኖርብንና የማለት የበሽታው ሲምፕተምስ ሲኖርብን ሄደን ቴስት ስናደርግ ውጤቱ ይዞናል ያሳያል በሽታው ሰውነታችን እንዳለብን ማለት ነው። ይሄ ማለት ግን ክትባቱ ነው ይሄንን ያደረገው ማለት አይደለም። ምናልባት ያ ሰው ክትባቱን ከመውሰዱ በፊት already በሽታው ይዞታል ማለት ሊሆን ይችላል ነው የምትለው። Okay. Okay. COVID-19 side effects. So like any other vaccine, there may be some common side effects. That includes arm pain, redness, swelling, fever, chills, muscle aches, headaches, feeling tired, or nausea. Side effects are a sign that your immune system is building protection.
You might not get side effects because not everyone gets them. እንግዲህ ክትባቱን ስንወስድ አንዳንድ ትንሽ በሽታዎች አሉ። ያው ብዙዎቻችን እኔም ነበረብኝ። ከተከተብን በተለይ በሁለተኛውን ስንከተም እጃችን ያብጣል፣ ቀይ ይሆናል፣ ትኩሳት ይኖረናል፣ ብርድ ይለናል፣ እንደዚህ ሰውነታችን ይቆረጣጥመናል፣ ራስ ምታት አለን፣ መድከም አለ፣ ያቅለሸልሽናል። ይሄ ሁሉ ሊታይ ይችላል። ያ ማለት ደግሞ ሰውነታችን በሚገባው ያኛውን ነገር ለመዋጋት ማለት በሽታውን ለመቋቋም እንደሚያስችል የሚያሳይ ምልክት ነው ነው ትለው። Next. Okay, so over 350 million doses of COVID-19 have been given in the United States. Although side effects may happen, they are rare. The benefit of getting vaccinated outweigh the risk. ከ350 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ የክትባት እዚህ ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ተሰጥቷል አሜሪካ ውስጥ እና በጣም ትንሽ ነው። ትንሽ በዚህ በክትባቱ ምክንያት የታመመ ወይ የተጎዳ ግን እንደሱም ሆኖ ክትባት መውሰዱ ከጉዳቱ የበለጠ ይጠቅማል ነው የምትለው። Next. How to get vaccinated. So vaccines are available for everyone ages 12 and over. If your age is 12 through 17, you can only get the Pfizer vaccine. The vaccine is free for everyone. Insurance is not required. Anyone can get vaccinated regardless of their immigration status. እንግዲህ ክትባቱን ከ12 ዓመት በላይ መውሰድ ይቻላል። በተለይ ፋይዘር የሚባለው ከ12 እስከ 17 ዓመት ያሉትን ወጣቶች መወጋት ይችላሉ ማለት ነው። ኢንሹራንስ አያስፈልግም፣ ገንዘብ መኖር የለበትም። ብዙ ቦታዎች አሉ የሚወጉበት። ያ ማለት ደግሞ ማንኛውም ሰው ኢሚግሬሽን እዚህ ሀገር ግሪን ካርድ ቢኖረው ባይኖረው ዶክመንት ቢሆን አንድ ዶክመንት ቢሆን ሁሉም የመወጋት መብት አለው፣ ማንም አይጠይቀውም ነው የምትለው። Okay, next. Where can I get vaccinated? So there are over 700 vaccination sites throughout LA County. There are also in-home vaccinations available for people who have difficulties leaving their home. የት ነው ማገኘው ብሎ ለሚጠየቀው ጥያቄ ክትባቱ የት ይገኛል የሚለው 700 በላይ የሚሆኑ ቦታዎች አሉ ሎስ አንጀለስ ከተማ ውስጥ። በዛ ላይ ደግሞ ቤት ውስጥ መውጣት ለማይችሉ በሽተኞች ለሆኑ ቤት ውስጥ መተው የሚጠቀሙበት የቫክሲን ምንድነው የክትባት መንገድ ይኖረዋል ነው የምትለው። የተለያየ ቦታ ታሳያለች። ለምሳሌ ወደ ቤተክርስቲያን ማምጣት ይቻላል፣ ፓርክን ማምጣት ይቻላል፣ ሲኒየር ሃውስ ደግሞ እንደዚህ ያዛውንቶች ቤቶች አካባቢ እዛም ድረስ ቤትም ውስጥ ድረስ መጥቶ ይሄው ክትባት መሰጠት ይቻላል ነው የምትለው። Next. How do I get vaccinated? So please visit our website at vaccinatelacounty.com. Click on how to get vaccinated and follow the instructions from there. ብዙ ጊዜ ለሚጠየቀው ጥያቄ እንዴት ነው ቫክሲኔት እንዴት ነው ክትባቱን መስጠት ለሚለው አንደኛ እዚህ ዌብሳይት አለ፣ ግን በእኛ ይሄን ነገር ያመጣ ነው አብዛኛው ዌብሳይት አክሰስ የለውም መጠቀም የማይችልም በዚህ ምክንያት ነውና በዚህ አጋጣሚ ልገልጽላችሁ የምወደው ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ሴንተር ጥሩ ግንኙነት አለው። እንደዚህ አይነት ቦታዎችን ሪሶርሶችን ማግኘት ይቻላል። እኛም ደግሞ በኋላ የኮንታክት ኢንፎርሜሽን እንልክላችኋለን እንተውላችኋለን። ለኛም ብትደውሉልን ልንረዳችሁ እንችላለን። በተለይ አሁን እንደተባለው በዛውንቶች አካባቢ ወይም ደግሞ በቤተክርስቲያን አካባቢ ማምጣት ይቻላል የተባለውን ነገር እውን ለማድረግ ከኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሴንተር ጋር ተባብረን ይሄን ማስፈጸም እንችላለን ማለት እወዳለሁ። Next. All right, so if you need help, the DPH vaccine call center is a great resource to have. It's open daily from 8 a.m. to 8:30 p.m.
If you need help setting an appointment, if you need free transportation, or if you're homebound, this is a great resource. Also, another great resource is 211. You can call there for information in your language, and this is a resource that's also available 24/7. Okay. እንግዲህ እርዳታ ለምንፈልግ ሰዎች ይሄ 833-540-0473 ከጠዋቱ 2 ሰዓት እስከ ማታ 2 ሰዓት ድረስ ኢትዮጵያ አቆጣጠር ማለት ነው 8 AM to 8:30 PM መደወል ትላላችሁ። ለክትባቱ ብቻ አይደለም፣ ትራንስፖርቴሽን ሲያስፈልግ ሌላም ነገር ሲያስፈልግ በዚህ ደውሉልን ነው የምትለው። ከዛ በፊትም ደግሞ እኛ ጋር ብትደውሉልን እና ብትጠይቁን መርዳት እንችላለን። Next, Ashley. Okay. So it is recommended that you get vaccinated even if you already had COVID-19. Why? So we don't know how long you are protected after you had COVID-19. We do know that you can get COVID-19 more than once. So vaccines is safe even after COVID-19 infection, and it strengthens your immune system. If you currently have COVID-19, wait at least until after your isolation period is over to avoid the risk of spreading to others. Okay, so አንድ ጊዜ ኮቪድ ይዞኛል ብላችሁ ቸል አትበሉ፣ ምክንያቱም እንደገና ወዲያውኑ ሊይዛችሁ ስለሚችል ክትባቱን መውሰዱ ግዴታ ነው ትላለች። 90 ቀን መቆየት አለባችሁ። ከ90 ቀን በኋላ ያንን እንደገና መውሰድ አለባችሁ። ቫክሲኔሽን ነው ማለት ነው፣ ለመከላከል ነው የምትችለው። እንደገና ደግሞ ለብቻ አሁን በሽታው ካለባችሁና የሚሰማችሁ ከሆነ ተለይታችሁ 14 ቀን አሁን እንኳን 10 ቀን ሆና ለብቻችሁ ሆናችሁ ይሄ ስሜቱ እና በሽታው እስከሚያልፍ ድረስ ለብቻችሁ ሆናችሁ አሳልፉት። ምክንያቱም ከሌላ ሰው ጋር ከተደባለቃችሁ በሽታው ሊተላለፍ ይችላል፣ ክትባቱ ስለሌላችሁ ነው የምትለው። Next. COVID-19 vaccine in children. So as I mentioned, those that are aged 12 through 17 can only get the Pfizer vaccine. They have the same dose as adults. There needs to be a parent or legal guardian present that gives a consent. The vaccine side effects are similar in children and adults. The vaccine is safe and effective. There's no evidence that it affects adolescent development or the ability to have children. The COVID-19 vaccine can be given at the same time as other vaccines. Okay. በተለይ ህፃናት እና ወጣቶች በ12 እስከ 17 ዓመት ያሉ ሰዎች ወጣቶች ፋይዘርን መውሰድ ይችላሉ። የሚሰጠው መጠን ለማንኛውም ሰው እንደሚሰጠው ነው። ለሌላ ማለት ለትልቅ ሰዎች አቅማዳም ለደረሱ ሰዎች የሚሰጠውን አይነት የሚሰጣቸው፣ ግን ያው ህፃናቶችና 18 ዓመት ስላልሞላቸው የወላጆቻቸው ፈቃድና ፊርማ ያስፈልጋል ነው የሚሉት። ክትባቱ ለልጆችም ወይ ደግሞ ለአዋቂዎችም እኩል ነው ፕሮቴክት የሚያደርገውና የሚሰራው ነው ያለችው። አንዳንድ የሚወሩ ነገሮች አሉ። ማለትም ልጆች ሲያድጉ እነዚህ ወጣቶች መውለድ አይችሉም፣ ሌላ ነገር ያበላሻል ስለሚል እሱ ደግሞ የተረጋገጠ በጥናት የተረጋገጠ እውነተኛ ታሪክ የለውም ነው የምትለው። በዛ ላይ ደግሞ በዚህ እድሜ ያሉ ልጆች ሌላ አይነት ክትባት የሚወስዱ ከሆነ ፖሊዮ something like that or አብሮ መወሰድ ይቻላል፣ ከሌላ አይነት ክትባት ጋር አይጣላም ነው የምትለው። Next. Okay, pregnancy and COVID-19. Pregnant and recently pregnant people who get COVID-19 are more likely to get severely ill compared to people who are not pregnant. Also more likely to get pregnancy complications like preterm birth. Vaccination can protect pregnant people from severe illness from COVID-19. In studies of pregnant people who got the Pfizer and Moderna vaccines, antibodies were found in the umbilical cord blood and in breast milk. This means that the vaccination during pregnancy might also help protect babies against COVID-19.
በተለይ ይሄ ክትባት እርጉዝ ለሆኑ ሰዎች በጣም ያስፈልጋል ምክንያቱም በሽታው ከያዛቸው ከሌላው የባሰ ይጠናባቸዋል እንደውም በጣም አስፈላጊነቱ በጥናት ተደርሶበት ፋይዘር እና ሞደርና የወሰዱ እናቶች ጥናት በተደረገው መሰረት በኋላ በጡታቸውና በአምብሊኮርድ ምንድነው ይሄ ከእናቱ ጋር በሚያገናኘው አምብሊኮርድ መሰረት በዛ በደሙ ውስጥ ልጅና እናትየዋን በሚያገናኘው በምትመግብበት አካባቢ ተገኝቷል ይሄ ማለት ደግሞ በጡቷና በዛ በኩል ከተገኘ ልጁ ጡቷን ስለሚጠባ ልጁን በተዘዋዋሪ ሊከላከለው ይችላል ነው የምትለው next There is no evidence that COVID-19 vaccine causes any problem with pregnancy, including the development of the placenta. As of July 2021, more than 139,000 pregnant people have been vaccinated and no unexpected pregnancy or fetal problems have occurred. There have been no report of any increased risk of pregnancy loss, growth problems, or birth defects. እንግዲህ አንዳንድ ወሬዎች ስለሚወሩ ቫክሲን ክትባቱን የምትወስድ እርጉዝ ሴት ወይ ያስወርዳታ ወይ ልጁ ይበላሻል ደግሞ አለቀኑ ልጁ ይመጣል ተብሎ ይወለዳል የሚል አንዳንድ ሩመሮች ስላሉ በዚህ የተረጋገጠ ጥናትም የለም የታየም ነገር የለም 139,000 እርጉዞች ተከትበው እስካሁን ምንም የደረሰባቸው ነገር የለም ያለችው next right It is recommended that pregnant people get vaccinated. The CDC and many pregnancy experts recommend that pregnant and lactating people be vaccinated against COVID-19. Growing evidence about the safety and effectiveness of COVID-19 vaccination during pregnancy show that the benefits of receiving the COVID-19 vaccine outweigh any known or potential risk. If you have any questions, please contact your doctor or contact mothertobaby.org by phone, text, email, or web chat. ያው እንግዲህ ደግሞ ደጋግሞ ምንድነው እዚህ ላይ የምትለው የተረጋገመ ነገር ነው እርጉዝ ሴት በጣም ክትባቱ መውሰድ እንዳለባት በጣም ያሳስባሉ ምክንያቱም የሚወራው ነገርና ጡቷን ወይም ደግሞ እርግዝናዋን ማጥባቷን ምኑን የሚባለውን ከዛ ጋር የተገናኘውን በሽታ ሁሉ አይመለከትም ይሄ በጥናት የተደረሰበት ነገር የለም ከሚወራው ይልቅ እና አስፈሪ ሆኖ ከሚወራው ይልቅ መወጋቱና ልጇንም እሷንም መከላከል መቻል እንዳለባት የሚያሳስበው ጥያቄ ሲኖር ማንኛውም እርጉዝ የሆነች ሴት ዶክተሯን በቅርቡ ሄዳ ማነጋገር ትችላለች ወይ ደግሞ እንደዚህ mothertobaby.org የሚለው አሁን እዚህ ላይ የምታዩት ዌብሳይት እዛ ላይ ሄደው ኢንፎርሜሽን ማግኘት ይችላሉ ነው የሚለው next please Breastfeeding. There are no data that the safety of COVID-19 vaccine in lactating individuals or the effect of vaccines in breastfed infant or milk production. However, based on what we know about how these vaccines work, there are no thought to be a risk for mother or baby. The CDC and pregnancy experts recommend that people who are breastfeeding get vaccinated. ይሄም እንግዲህ ጡት ለምታጠባ እናት ነው ጡት ለምታጠባ እናቶች ምንም የሚያሳየው መጥፎ ነገር የለም ክትባቱን መውሰዱ እንደውም ፕሮቴክት እንደሚያደርግ ነው እንጂ ተጠንቶ የተደረሰበት የሚያስቸግርና የሚያሰጋ ጉዳይ የለውም እያጠባችም እርጉዝ ሆናም ክትባቱን ብትወስድ ነው የምትለው next People with weak immune systems. There is a higher risk of getting COVID-19 and getting very sick. Vaccination may not be effective in people with moderate or severe immunocompromise. CDC recommends a third dose in people who receive 2 doses of Pfizer or Moderna vaccine 28 days or more after the second dose. Talk to your doctor about the need to take extra precautions and to get additional dose of a vaccine. If you need a third dose, ask about the best timing based on your current treatment plan. እዚህ ላይ ነው እንግዲህ በጣም እንግዲህ ጤናቸው ያልተስተካከለ
ደግሞ የበሽታ መከላከል አቅም በጣም የደከሙ የሆኑ ሰዎች በጣም የደከሙና ደግሞ መካከለኛም የሆነ የመከላከል ያሉ ሰዎች ቫክሲኔሽኑን ይሄ ክትባቱንም ቢወስዱ ላይከላከላቸው ይችላል ምክንያቱም በጣም ሰውነታቸው ደክሟል ማለት ነው የሰውነታቸው የመከላከል ኃይል የደከመ በመሆኑ ከክትባቱ ጋር ሊመጣጠን አልቻለም ስለዚህ ሶስተኛውን ዶዝ አሁን ቦስት የተባለውን በጣም ከተቡ ተብሎ የሚያሳስቡትና የሚያበረታቱት ለእንደዚህ አይነት ሰዎች ነው እንግዲህ በፊት ሁለት ዶዝ ወስደዋል in the past ባለፈው ጊዜ ማለት ነው ሁለት ጊዜ የወሰዱት ፋይዘርም ይሁን ሞደርናም ይሁን አሁን ደግሞ ሶስተኛውን መውሰድ በጣም አስፈላጊ ነው and ask about the best timing ግን ያው ዶክተራቸውን ማነጋገር አለባቸው ምክንያቱም ዶክተሩ ያውቃል ምን ያህል ሰውነታቸው መቀበል እንደማይችል ነው የምትለው ግን በበለጠ ሬኮመንድ ማለት የሚያሳስቡት ክትባቱ ሶስተኛው ክትባት መውሰድ እንዳለባቸው ነው Okay. So after you are fully vaccinated, people are considered to be fully vaccinated 2 weeks after their second dose in a 2-dose series or 2 weeks after a single dose vaccine. እንግዲህ ተከትበናል ስንል አንዳንድ ጊዜ በማግስቱም ተከትብ ያለው የሚሉ ሰዎች አሉ እንግዲህ ይሄኛው በደንብ ሊሰራ የሚችለው ክትባቱ የምትለው የመጀመሪያ ክትባት ከሆነ 2 ሳምንት ይወስድባታል በሰውነታችን ውስጥ ለመከላከል ሁለተኛውም ከሆነ 2 ሳምንት ይወስድባታል በዛን ጊዜ ውስጥ ነው ሙሉ በሙሉ ተከትብ ያለው በሽታውን እከላከላለሁ ማለት የምንችለው ነው የምትለው ከዛ በፊት ያለው ግን ያው አንዳንድ ጊዜ ሪስክ ይኖርናል ማለት ነው በሽታው ሊይዘን ይችላል Okay. Go ahead. You cannot get COVID-19 from the vaccine. You could have been affected before you got the shot and started showing symptoms afterwards. You could also get infected after you get the vaccine. It takes time for your body to build immunity. Even though the vaccines are very effective, none are 100%. Even if you are fully vaccinated, watch out for symptoms for COVID-19, especially if you've been around someone who is sick. እንግዲህ ምንድነው የምትለው አንዳንዶቹ ምንድነው ይሄ ክትባቱ ያዘን ብለው ክትባቱ ያዘኝ ስለሚሉ ክትባቱ በፍጹም በሽታ ሆኖ ሊያዝ አይችልም አንዳንዶቹ ሳያውቁት ክትባቱን ከመከተቡ ወዲህ ኦልሬዲ ሰውነታቸው ውስጥ ያለ ይሆናል በሽታው ወይም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ሙሉ በሙሉ 100% ክትባቱ ስለማይከላከል እንደ ሰውነታችን የመከላከል ደረጃ የሰውነታችን የመከላከያ ችሎታው መጠን 100% ላይ ከላከልን ስለሚችል ተከትበንም ጉንፋን ነገር እንደዚህ በሽታው ሊይዘን ይችላል ግን በማንኛውም አይነት ክትባቱ በሽታውን አይሰጠንም ነው የምትለው Okay, next. Okay, Ashley. Yeah, is this the last? If you are very close, we're almost through. If you are exposed to someone with COVID-19, if you are fully vaccinated and you don't have any symptoms, you don't need to quarantine. You do need to get tested, monitor your health for symptoms of COVID-19 for 14 days, and continue to protect yourself and others. This goes with the next slide. Okay, so እንግዲህ ክትባቱን ወስዳችሁ ሙሉ በሙሉ ከሆነ ኳራንቲን ማድረግ ያስፈልጋችሁም you don't need እንደገና ደግሞ ሄዳችሁ አንዳንድ ሲምፕተምስ ሲላችሁ ቴስት ማድረግ ትችላላችሁ እንደገና ደግሞ በ14 ቀን ውስጥ ሊለይለት ስለሚችል በዛ ጊዜ ውስጥ የሰውነታችሁ ምን እንደሆነ ማዳመጥ ትችላላችሁ ነው የምትለው
Okay. Even if you're fully vaccinated, please continue to wear your mask, wash or sanitize your hands often, stay home when sick, avoid crowded places, and keep your distance. I think ይሄ በጣም የሚያስፈልገን ነገር ነው። ከራሴ ጀምራለሁ በእውነቱ አሁን ቫክሲን ሆን ብለን አንዳንድ ጊዜ ትተነዋል ማለት ማስክ አንለብስም፣ እጃችን አንታጠብም፣ ለብቻችን እንዴት ነው አቮይድ ከሰው ጋር እንደዚህ ብዙ ሰው የበዛበት ቦታ አብረን እንደባለቃለን በለቅሶም በምንም እና ይሄ ነገር አሁንም መጠንቀቅ እንዳለብን ክትባትም ወሰድን ብለን መርሳት እንደሌለብን ማድረግ ያለብን ነው የምታሳስበው። በጣም መገንዘብ ያለብን ሁኔታ ነው ብዬ እኔ ማሳስባለሁ ከራሴ ጀምሮ ማለት ነው። Next. So summary of what we discussed today, we have 3 vaccines that are safe and effective. If you are exposed to COVID-19, all 3 vaccines can prevent you from getting sick, missing work, or ending up in the hospital. Vaccines are now available for those age 12 and over. And there are many sites across the county that are easy to access for you to get vaccinated. እንግዲህ በአጠቃላይ ለማጠቃለል 3 ቫክሲን አለ 3 አይነቶች በጥናት የተረጋገጠላቸው ሊከላከሉልን የሚችሉ 3ቱም ይከላከሉልናል። ስለዚህ ከስራችንም ሳንወጣ ሳንቀር ሆስፒታልም ሳንገባ ቤተሰቦቻችንም ራሳችንም መከታተል እንችላለን መከላከል እንችላለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ ከ12 ዓመት እስከ 17ም ከ12 ዓመትም በላይ ከ18 ዓመትም በላይ ለሆነው ሁሉ የተለያየ አለ። እንደገና ደግሞ ቦታም ደግሞ የተለያየ ቦታ በቀላሉ ማግኘት ይቻላል ነው የምትለው። All right, and for any more information, please visit our websites. And that concludes our presentation. If you want to. Thank you. So, እንግዲህ ይሄ አሁን የምናየው more information እንፈልግ ከሆነ እንዳልኳችሁ ቅድም እኛንም ኮንታክት አድርጉን አለበለዚያም ደግሞ vaccinatelacounty.com vaccinatelosangeles.com እነዚህ እንግዲህ የዌብሳይቶች ናቸው። cdc.gov/vaccine.covid19 እነዚህ ተጨማሪ ኢንፎርሜሽን እናገኝ ናቸው። ጥያቄ ካላችሁ አሁን ለአጭር ጊዜ ጥያቄ ብዙ ጊዜ የለንም። አሌክሲያ ትቀጥላለች ግን አንድ ጥያቄ አለን። I'm going to take this question ask you Ashley. How about people who recently moved here from overseas and took their AstraZeneca? Can they mix and match too? That's a question from Zega. Hi, this is Dr. Uranaga. Thank you for having us tonight. I'm one of the outbreak management physicians with Department of Public Health Los Angeles. Great. Unfortunately, we do not have data on the vaccines from other countries with respect to boosters, so I cannot comment on that at this time. In other words, if they took different kind than the 3, you're not sure if they had to take the 3rd one? Yeah, we don't have data on the vaccines from that are not Pfizer, Moderna, or J&J, so I can't comment on those at the present. Okay. Or we can't. Yeah. Okay. So doctor, I have a question for you real quick. This Sure. 3rd dose is really controversial. Some people say yes, some people not. That's why we have to clarify. So I know Ashley presented who are the vulnerable people would must take that. Can you repeat that one more time? What kind of people need to take must at least? Yes. Okay, so 2 things. So anybody 18 years old or over are eligible. That have either an underlying illness that would decrease your immune system, such as immunosuppression, chronic diseases, autoimmune diseases, and some diseases that collectively could decrease your immune system, such as
diabetes, obesity, hypertension. Those are important also to remember that you may be, for example, 50 years of age, but if you have diabetes, hypertension, and high cholesterol, your immune system is not the same as a person over 50 without those diseases. Okay. Do you need a translator? Or you're okay? Yes. Okay. That's right. Can I help you? Yeah. ምንድን ነው ያለችው የጠየኳት ምንድን ነው ማን ነው ለዚህ ለሶስተኛው ዶዝ በጣም መውሰድ ያለባቸውና ግዴታ መውሰድ ያለባቸው ተብሎ የሚጠበቁ ግለሰቦች ነው ያልኳት በጣም can you repeat one more time? Sure. So which part? The 18 and over are allowed to get boosters, specifically those with immunocompromised conditions. Like chemical immunosuppression and other chronic disease, cancers, for example, they're allowed. Also allowed are those with high risk, in high risk settings, in hospitals, in healthcare, anywhere where you see the public, like restaurants and things like that, you are eligible for a booster. Regardless of the immune system. Correct. Okay, good. That's what we need to. Yeah, አሁን ምንድን ያለው እንግዲህ ትንሽ ያልተስተካከለ ኢንፎርሜሽን ያለው immune system አሁን ይሄ ሶስተኛውን መውሰድ ያለባቸው ሰዎች በጣም የሚታመሙ ሆስፒታል የሚቆዩ ወይም ደግሞ ካንሰር እንደዚህ በጣም አስጊ በሽታ ያለባቸው ሰዎች ተብሎ ነበር የሚጠበቀው አሁን ግን ዶክተሯ ምንድነው ይሄን ነገር ያስረዳችን እነሱ ግዴታ መውሰድ አለባቸው በካንሰርም ሆነ ወይ ደግሞ የመከላከል ኃይላቸው የቀነሰና አንዳንድ የውስጥ በሽታ ያለባቸው ለማንኛውም ግን ሌሎቻችንም ቢሆን እንደዚህ በአንዳንድ ቦታዎች ሬስቶራንት ውስጥ ትምህርት ቤት ውስጥ ሌላም ከህዝብ ጋር የሚያገናኝ ስራ የምንሰራ ሰዎች ግዴታ ሶስተኛውን መውሰድ አለብን ብንታመምም ባንታመምም ያው ቀኑ እየረዘመ በመጣ ቁጥር ከሰውነታችን ውስጥ ያለው የወሰርነው ክትባት አቅሙ እየደከመ ስለምንሄድ ሶስተኛውን መውሰድ አለብን ብላን ያስረዳችን Thank you doc Thank you really No problem. Does anybody else have a question otherwise I'm going to give a chance I have a question. Can you make it short? Yeah I have Alexa What happened to me? Go ahead Can you hear me? I got lost. No, we can hear you, Zagga. Can you? Okay, so my question, Ashley, thank you so much. This is my question. Many people, especially from traumatized communities such as people of color, are worried that the vaccine will make them infertile. What is your response to this? This is Dr. Uranaga, I'll answer that one. So there is no risk that we know of so far with the vaccine. But there are studies that if you get COVID, some studies are out there now that shows there is a risk to fertility if you get the disease. Do you want to? I missed the last part. Could you repeat that? So if you get COVID, you know, the disease, there's some studies that show there may be some changes in some sperm counts and things like that. Okay. But the vaccine, in no way, there's no study that shows that there is any risk to fertility. Okay, got you. Thank you. I have one question. You need to translate that first? Or? Yeah. ጥያቄው ምንድን ነበር ከዚህ ቀደም አንዴታችን የጠየቀችው በጥቁር ኮሚኒቲ እንደዚህ አካባቢ ምንድነው የሚወራውና የሚፈራው በማለት እነዚህ ልጆች በሚወጉበት ጊዜ ምንድነው መውለድ አይችሉም የመውለድ ይችላቸው የቀነሰ ይሆናል በወንዶችም በሴቶችም ተብሎ ይጠበቃል ነበር የጠየቀቻ ዶክተር አመልስ የሰጠችው ምንድነው እንደውም በተቃራኒ ነው ማለት ኮቪድ ሲይዛቸው የዚህ የመውለድ ያላቸው ችሎታ ሊቀንስ ይችላል አንዳንድ የዚህ ምንድነው ሊቀንስባቸው ይችላል የመውለድ ችሎታቸውን ስፐር ካውንታቸው ይቀንሳል
እንደዚህ አይነቱን አፌክት ሊያደርጋቸው ይችላል እንጂ ክትባቱ አይደለም፣ በተቃራኒ ነው ጥናት የተደረገው ብላን የመለሰችው። የሚቀጥለውን ደግሞ ትዝ ታቀርብ። Go ahead, Tiz. Make it short, please. Sure. Okay. People with cancer, most of the people with cancer think they already have very weak immune system, and it's going to be hard to take the vaccine because of the side effects. So how is that your response on this one? Sure, thank you. So, and this is a very good question as well. So the immune system is not affected by the vaccine in the sense that it doesn't make it weaker. It helps the body combat a virus that may, kill you. I mean, that's the problem with COVID, right? That's why we have this issue. And the other question, what was the other part of the question? I'm sorry. I think the question, let me rephrase the question. She said that people with the cancer, they already have a low immune system, so they're afraid that taking the vaccination, it might impact already their immune system is low. It might impact or has a conflict of other medication they taken to boost the immune system. Oh, okay, yeah. Am I right, Tiz? Yes. They're thinking that they're very weak already. So when they take the vaccine, a lot of people have the side effects, that the fatigue, all that. So that's gonna be double for them, that they already have, very weak immune system, and then with the vaccine, another weak immune system that can, be right. Right. So the vaccine is like any other, like the flu shot, the measles, everything. How you have the vaccine. It's no different in how it affects your immune system from the other vaccines. You get a sore arm. You may get a fever 1 or 2 days. Anything longer than you worry, and that's what Ashley was saying before about maybe since there's a 14-day incubation period, maybe you had the disease before. And then you got the vaccine during the incubation period, and that's why you have symptoms of COVID. It does not. Again, the other important point is the risks of not getting the vaccine is worse on your immune system. So if you get COVID, the disease, and your immune system is weak, you can have a bad outcome like death. But if you get the vaccine, and again, when your doctor tells you, if you're going through chemo, etc., that it's okay to get the vaccine because it'll help you fight COVID and keep you from having poor outcome. So you're saying if people currently have a chemotherapy, if they took the vaccine, it's okay. It had that. No, the chemo doctor has to tell you when it's okay to get the vaccine, because depending on the chemo you receive, remember the chemo is does also affect the immune system, so you have to time it correctly that you are eligible, because the risk of disease, COVID, is worse than the weakness you may get from like the soreness or anything from getting the vaccine. The disease is much more risky and much more harmful to your body if you get the disease. That's why the people at risk for having bad outcomes, like cancer patients, immunosuppressed, it's better for them to have the vaccine. The timing is going to depend on the doctor, because he knows the dose of what chemotherapy you're getting and when exactly is the right time for you to get the vaccine. Yeah. Thank you. Sure. Thank you. So let me just explain this again in Amharic. Let me translate it. So አንዱ ጥያቄ ምን ነበረ?
ኬሞቴራፒ የሚያደርጉ የካንሰር በሽተኞች አንወስድም፣ ምክንያቱም ኦልሬዲ ኢሚዩን ሲስተማችን ዳውን ስለሆነ፣ በዚህ ደግሞ አንድ ላይ ተጨምሮ ያደክመናል እና ካንሰሩንም መቆጣጠር አንችልም ብለው ነበር የጠየቀችው። የሰጣት መልስ ምንድን ነው? ኢን ጀነራል በአጠቃላይ የካንሰር በሽተኛ የሆኑ ሰዎች ክትባቱን ቢወስዱት በጣም ይረዳቸዋል። ምክንያቱም ይሄ የኮቪድ በሽታ ኃይለኛ ስለሆነ እነሱ ደግሞ የደከማቸው ስለሆነ በካንሰር የባሰ ነገሩን ያባብስና ወደ ሞት ያደርሳቸዋል። ነገር ግን ቴራፒ ኬሞቴራፒ የሚወስዱ ሰዎች መቼ እንደሚወስዱት ከዶክተራቸው ጋር መነጋገር ይችላሉ። ምክንያቱም የሚሰጣቸው መጠኑና አይነቱ ስለሚለያየ ኬሞ አይነቱ ዶክተሩ ይወስናል መቼ መውሰድ እንዳለባቸው ነው የተባለው መልሱ እንግዲህ። Thank you so much, Doctor. I'm sure there might be more questions, but I need to give a chance with other, presenter, which is very important as your information. You can stick up with us if you would. The next presenter we really, really appreciate it. We will contact you definitely for more information for other time. I think the community will need to be aware what's going on. We're going to continue to do that. Some other community centers, we will be working with West African and others as well. So we'll be very happy if you would to contact you for more information. Yes, thank you so much for having us, and thank you. I appreciate. Yeah, any questions you have, we'll be happy to come back and help you with that. Will do. Not a problem. Will do. Okay, Thank you. Thank you so much. Bye-bye. Great. Good job, So, Ashley. The presentation was good. Very, very informative. I just want to say that, Ashley. Yeah. Ashley left, I think. Ashley she left left? us for a while because she said a clinic is closing, so she had to leave. But we appreciate doctors sticking up with us. So now the next presenter, please hang out with us. You guys, very important. Our presenter is just a follow-up presentation that we had last time. We provided a CDSS, California Department of Social Services. That's more of benefits. Now we're bringing another expert on public charge. So please welcome Alexandra Gay. We really appreciate. She's from Neighborhood Law Services in Los Angeles, and they've been advocating and being the voice of the community. I know they're doing so many things, but we're very happy to have you tonight. Let me interpret in my language, and you will continue, Alexa. አድማጮቻችን ተመልካቾቻችን እናመሰግናለን። በዚህ ጊዜ እንግዲህ አሁን የክትባቱን በሚመለከት ያስተዋወቁንና ያስተማሩን ጨርሰዋል። የሚቀጥለው ደግሞ እንግዲህ ጥሩ አሌክሳንድራ ጌት ትባላለች። እሷ ደግሞ ከኔበርሁድ ሎው ሰርቪስ ኤልኤ የሚባል ፈርም የመጣች ነች። እነዚህ ሰዎች በብዙ ስለ ፖሊሲ ኢሚግሬሽንን ህግን በሚመለከት ነው የሚያስተምሩን፣ ይከራከራሉም በተለይ እዚህ ሀገር ለኢሚግራንት ፖፑሌሽን። በዛሬው ዕለት እንግዲህ የምታስረዳን አስታውሳችሁ ከሆነ የዛሬ ወር አካባቢ ኦገስት 19 if I'm not mistaken የፐብሊክ ቻርጅ ማለት የዚህ የምናገኘውን እርዳታ ከካውንቲው የምናገኘው የዌልፌር የምግብ ካልፍሬሽ የሚሉት ሜዲካል አሲስታንት እሱን በሚመለከት እንዴት አዲሱ ህግ ምን ያህል በየጊዜው ህጎች ስለሚለዋወጡ በተለይ በትራምፕ ጊዜ ብዙ ነገር ስለተለዋወጠ ያ ህግ አሁን ደግሞ የት ነው ያለው፣ እንዴትስ እኛን ሚግራንት ለምሳሌ ቤተሰብ ለማምጣት ስንፈልግ በዚህ የምንወስድ ከሆነ ከመንግስት የምንረዳ ከሆነ አንዳንድ ነገሮች እየጎደሉብን መጥተዋል እና ያንን በሚመለከት ከኢሚግሬሽን ካለው የህግ አወጣጥና ደግሞ በተለይ ለግሪን ካርድ ሆልደሮች ያለውን አማራጭ በሚመለከት እሱን እንድታስረዳን አምጥተናታል። Please welcome Alexandra. Go ahead, Alexandra. Great. Thank you so much. We're so glad to have the opportunity to join you all today. And if I can share my screen, I think I should be able to. Right. Let me make sure to click present. All right. Looks like it's loading. All right. Perfect.
Yeah, thank you so much for the opportunity to join you all today to talk about public charge. Again, I work with Neighborhood Legal Services of LA County, and we provide free legal services to low-income residents of the county. And I'm a member of the public benefits team there. Let's see. Just want to explain very briefly before we start that, we're providing general legal information today, not legal advice. So if someone has a sort of a legal question about their particular situation, then it would be wise to speak with an attorney about their particulars. So today we're providing general advice. Great. Perfect. All right, should I pause there or go on to the next slide? Yeah, oh, I forgot I need to. Alexander, እንግዲህ ወደ አማርኛ ሳስተረጉም ምንድነው በዛሬው ጊዜ የምንነጋገረው የህግን በሚመለከት ማማከር ወይ ደግሞ ላላችሁ ጥያቄ በቂ መልስ ለመስጠት አይደለም ህግን በሚመለከት ምክርና የራሳችሁ የግል የሆነ ጥያቄ ካለባችሁ ሌላ ጠበቃዎችን ማነጋገር ትችላላችሁ ይሄ ለዝም ብሎ ለእናንተ ያለውን ህግ ኢንፎርሜሽኑን ለማካፈል ያለው ነው የምትለው okay next okay perfect okay so here are some sort of common questions that we hear related to the public charge test so they're listed out here for example if I receive public benefits will that impact my immigration status or will it affect my options moving forward if my children who are US citizens use the benefits that they're eligible for could it impact my status could I be deported if I use public benefits and if I'm considered a public charge and is it even safe to apply for these programs if I have to give my information to the government? Will that put me in jeopardy? So these are the sorts of questions that we hear about the public charge test. በጣም ጥሩ ነው እንግዲህ ይሄ ጥሩ ጥያቄ ነው አንድ ላይ የምንጠይቀው ሁላችንም ጥያቄያችንና የምንቸገርበትን ጥያቄዎች ነው ያነሳችሁ በዛ ላይ ነው የምትነጋገረው ጥያቄዎቹ ምንድናቸው አሁን ለምሳሌ ከመንግስት ፉድ ስታምፕ በፈልግ ሜዲካል ቢቀበል እነዚህ ናቸው ፐብሊክ ቻርጅ የሚባሉት መንግስት የሚረዳው እርዳታዎች ማለት ናቸው ልጆች ያሉን በተለይ ደግሞ ግሪን ካርድ ያሉን ሰዎች ምንድነው የኢሚግሬሽን ስታተስ ይወሰድባኛል ከመንግስት ተቀብለሃልና ብሎ እና ለማረገው ስታተስ ለምሳሌ አጀስትመንት ሚንስ ከቤተሰብ ማስመጣት እዚህ ያለውን ለመለወጥ ይከለከላል ወይ የመንግስትን እርዳታ ስላገኘው አንዱ ጥያቄ ነው ምንነጋገርበት ሁለተኛው ደግሞ ሲቲዝንሺፕ ለመሆን ምን ያህል ያስተጓጉልብኛል ወይም ደግሞ ልጆቼንም ለማድረግ እኔም ደግሞ ለመሆን የመንግስት እርዳታ ማግኘት ከሆነ ምን ያህል ያስተጓጉልብኛል የሚለው ነው ሶስተኛው ደግሞ የመንግስትን እርዳታ ተቀባይ ከሆንኩ ለረጅም ጊዜ ዲፖርት ያደርጉኛል ወይ ነው አራተኛው ደግሞ መንግስት እኔን ማገኝበትን አንዳንዶቻችን ወረቀት አልተስተካከለልን ግን በልጆቻችን አንዳንድ የመንግስት እርዳታ ለምሳሌ ፉድ ስታምፕ ሜዲካል ቤኔፊት ኦር ካሽ ኤድ የምንሰጠውን ስማችንና ኢንፎርሜሽናችን ለመንግስት ይሰጥበናል ወይ ምን ያህል ሴፍ ነው የሚለው እነዚህ አራት ጥያቄዎችን በሚመለከት ነው ንግግሯንም የምትጀምረው ይሄ በእውነቱ እኛም ደግሞ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሆነ እኛ ይሄን ነገር ወደዚህ ማምጣት የፈለግነው ይሄ በአጠቃላይ የሁላችንም ጥያቄ ስለሆነ ይሄን ነገር በግልጽ ተነጋግረንበት በፍራቻም ላለን መኖር ደግሞ ወደሚመለከተው የህግ ባለሙያ ማምረት እንድንችል ብዬ ነው next okay I'm sorry I overshot it so what even is the public charge test it's a test that is sometimes used by immigration officials when deciding whether or not to grant someone a visa or a green card and it looks at whether the immigrant who's applying for a certain status is likely to depend on the government in the future for their livelihood. And if the official decides that this person is likely to depend primarily on the government in the future, then their application can be denied. Okay. ይሄ ነው እንግዲህ ምንድነው ያለችው was public charge ምንድነው public charge ማለት እንግዲህ public charge ማለት በእንደዚህ ሶሻል በዚህ በማህበራዊ እርዳታ የሚኖርስ ነው ማለት ነው
እና ምንድነው የሚያደርጉት ኢሚግሬሽን ኦፊሻሎች ወይም ኤርፖርት ቢሆን ወይም ደግሞ ኢሚግሬሽን ቪዛ ስንጠይቅ የሚወስኑት ነገር ነው እቺ ሰው ይሄ ሰው መጥቶ የማህበረሰብ እርዳታ ተቀባይ ሆኖ ማለት በእኛ ላይ ብቻ ዲፔንደንት ሆኖ ይኖራሉ አይኖራል ብለው ውሳኔ የሚሰጡበት ህግ ነው ማለት ነው እና አንዳንድ ጊዜ benefit for spare time in the future ወይም ደግሞ ይጠይቃሉ ወደፊት ሜዲካል ተቀበላለህ ወይ ስራ ይኖርሃል ወይ ከመንግስት እርዳታ ተጠብቃለህ ወይ ለልጅሽ ወይ ለእናትሽ ወይ ለአባትሽ ብለው ይጠይቃሉ ይሄ ቴስት ነው ማለት ነው ያንን ከጠየቁ በኋላ ይሄ ሰው ለሀገሪቷ ከምንድነው በርደን ይሆናል በመንግስት ላይ ዲፔንድ ይሆናል ካሉ ይከለክላሉ ቪዛ ነው የምትለው Okay. All right. So we know that there's been, a lot of confusion about the public charge test recently, a lot of sort of back and forth. As some folks may remember, the Trump administration had attempted to and succeeded for a time in changing the public charge test to make it so that it included consideration of more benefits. But importantly, the Biden administration has stopped these changes. So the same public charge test that's been in place since 1999 is being used now. And that means that the use of Medi-Cal, the use of CalFresh food stamps, the use of Section 8 public housing assistance is not considered when an official applies the public charge test. And just a note, that the Biden administration will actually be carrying out a rulemaking in the next few months and will hopefully be improving the public charge rule so that it's clearer exactly who it applies to and exactly what counts. So that's something to look out for. And I know that advocates are working really hard to try to improve the rule through the Biden administration. Okay, great. ምንድነው ያለችው የትራምፕ አድሚኒስትሬሽን ህጉን ለውጦ በጣም አክብዶት ነበረ ለምሳሌ አንድ ሰው የመንግስት ቤት ሲገባ ካልፍሬስ ሲያገኝ ወይ ሴክሽን 8 ሲያገኝ ልጁንም ቤተሰቡንም ማምጣት አይቻልም ምክንያቱም መተው የመንግስት ላይ ተጠቃሚ ይሆናሉ በሚል ነበረ ግን ጥሩነቱ ባይደን አድሚኒስትሬሽን ለወጠው ህጉን በ1999 የነበረው ለውጦ ማለት ያንን ለውጦ አሁን ማንኛውም ሰው የመንግስት ቤትም ሆነ ምግብም ወይም ደግሞ ሴክሽን 8 ተቀባይ ቢሆንም ያለውን ነገር አበላሽበትም እንደውም ወደፊት ይሄንን ነገር የባይደን አድሚኒስትሬሽን ለውጦ የተሻለ ህግ ያወጣል ብለን እንጠብቃለን ነው የምትለው okay next perfect all right So just an overview. So the public charge test only applies to some categories of immigrants, and they're listed here. So it's people who are applying for a visa or a green card or a lawful permanent resident card through a family-based petition or an employment-based petition. And lawful permanent residents, oh, I'm sorry, I just saw the typo there. Apologies for the second S in residents. Who have been outside of the United States for longer than 6 months in a row and who are trying to re-enter. Okay. ይሄ ህግ የሚመለከተው ማን ነው በጣም ማወቅ ያለብን እንግዲህ ግሪን ካርድ የሚያመለክቱ ለምሳሌ ግሪን ካርድ ሳይኖራቸው እዛ ሆነው ለመምጣት ሲሞክሩ በዚህ አይነት ነው መተው በመንግስት ላይ ዲፔንደንት ይሆናሉ በሚል የሚወስኑት ይሄንን በማየት ነው ግሪን ካርድ ሲጠይቁ ቪዛ ወደዚህ ለመምጣት ሲመጡ ወይ ደግሞ ፋሚሊ ቤዝ ፔቲሽን ማለት ወይ ሚስት ወይ ልጅ ወይ አባት ወይ ልጆቻቸውን ማምጣት ሲፈልጉ ወይም ደግሞ በስራ አማካኝነት እዚህ ሀገር ገብተው መስራት ሲፈልጉ ይሄንን ሲፈልጉ ለምሳሌ እዚህ ያሉ እናቶች ልጆቻቸውን ሲያመጡ አንቺ ስራ የለሽም ምግብም ቤትም ከመንግስት ነው የምትቀበዩ ብለው ሊያበላሹባቸውና መለከታቸው የሚችለው ግሪን ካርድ ሆልደሮች ነው ትላለች ወይም ደግሞ እዚህ ሀገር 6 ወር እዚህ 6 ወር ውጪ የሆኑ ሚኖ አሉ አንዳንድ ሰዎች ሲመለሱ 6 ወር ቆይተው ወደ አሜሪካ መምጣት ሲመለሱ ይሄ ነገር ይጠየቁበታልና
ለምሳሌ ሜዲካል አለኝ መንግስት ቤት ነው ምኖረው ካሉ ይሄ ነገር ሊበላሽባቸው ይችላል ነው የምትለው Okay, perfect. And just a note that the link there, it's keepyourbenefits.org, is a really helpful website. If people want to learn whether the public charge test may apply to them, they have a really helpful little sort of quiz that you can enter your status, enter some of the benefits you're interested in, and it'll tell you if the public charge test likely applies to you. ህጉ እንደሚመለከታቸውና እንደማይመለከታቸው ለማረጋገጥ ደግሞ በዚህ ሪሶርስ ገብተው ጥያቄዎች አሉ አንዳንድ ራሳቸውን ጠይቀው ሰልፍ ሰርቪስ ነው ማለት ነው መወሰን ይችላሉ ይሄ ይመለከተኛል አይመለከተኝም በማለት ማለት ነው next okay perfect so public charge does not apply to all of these categories. So if someone is already a lawful permanent resident, again, if they've been out of the country for longer than 6 months and they're returning, the test may apply. But if that is not the case, then the test does not apply to them. So it won't apply to lawful permanent residents or green card holders, who are applying for citizenship or who are renewing their green card. People who are already citizens, the test does not apply to them. And also a note, if someone is undocumented and they don't have a path to a green card, then they're not submitting an application, so the test would not apply to them. If they do plan to apply to adjust status in the future, then they may want to consider which benefits they're using, and that would be a good time to speak with an attorney. But for folks who are undocumented and don't plan to apply to adjust status, the test doesn't apply to them either. Okay. አሁን ይሄ ህግ እንግዲህ የማይመለከታቸው ማለት ነው ከሀገር ያልወጡ እዚህ ሀገር የሚኖሩ ግሪን ካርድ ግን ከሀገር ወጥተው ምንድነው ያለችው ግሪን ካርድም ኖሮን እዛ ውጭ ሄደን 6 ወር ቆይተን ስንመለስ ይሄ ህግ ይመለከተናል እንጠይቅበታለን ማለት ነው እና ኦፊሰሩ ትንሽ ተጠራጥሮች ሰው መታ እንደዚህ ነው የምታረግ ለመመለስ የማይቻል ይደረሳል ነው የምትለው ሌላ ደግሞ ሲቲዝንሺፕ የሚያመለክቱ ግሪን ካርድ ሆልደሮች አይመለከታቸው እዚህ ሀገር ያሉ ማለት ነው ደግሞ ሲቲዝን የሆነ ኦሬዲ አይመለከታቸው ወይም ደግሞ አንዳክመንትን ግሪን ካርድም ሳይኖራቸው ግሪን ካርድ መጠየቅ እስካልፈለጉ ድረስ ዝም ብለው መንግስት እርዳታ የሚሰጣቸው በልጆቻቸው ወይ በመናምን የሚያገኙ ሰዎች መቀጠል ይችላሉ ምክንያቱም ግሪን ካርድ ሲጠይቁ ብቻ ነው ያ ነገር ሊታወስባቸው የሚችለው ነው የምትለው okay next perfect and here's a big long list of other sort of categories or other statuses that do not have a public charge test applied to them. So you'll see there folks who are refugees or asylees. If someone was a victim of trafficking or the victim of a crime and has applied for a U visa, these people are not subject to the public charge test. One little thing to remember though is if someone has a T visa and they apply for a green card based on their T visa status, the public charge test doesn't apply to them. But if they have a T visa and they're applying for permanent residence through a family-based petition, then the test could apply. So that's just a little something to remember. So if people are applying for a visa or for LPR status based on any of these categories, the test doesn't apply. But again, if there is a family-based petition for permanent residence, it could apply, even if they qualify in these other categories. What happens if it is Afghanistan or Iraqian applying for the petition? Yeah, so it should not apply for folks in that category. Okay. So ይሄ ደግሞ ጥሩ ነው ይሄ ህግ የሚመለከተው በአጠቃላይ ማሳነሱ ይቻላል በአጠቃላይ የግሪን ካርድ አሁን ለልጆች እንደሌላ ሰው ስናመለክትና ወይም እነዛ ልጆች ከውጭ ሆነው ወይ ባለቤታችን ከውጭ ሆነው ወደዚህ ለመምጣት ሲመጡ ብቻ ነው የሚመለከተው እንጂ ሬፊጂ አሳይለም ለሆነ አይመለከትም ቲ ቪዛ ማለት ትራፊኪንግ ቪክቲምስ አንዳንዶቹ ለስራ ያመጡ እዚህ የሚሏቸው ወይ ለሰራተኛነት ወይ ሌላ አይነት ትራፊክ የሚያመጧቸው አይመለከቱም ኦሬዲ እነሱ ቪክቲሞች ናቸው ይፈቅድላቸዋል ዩ ቪዛ
ስፔሻል ኢሚግራንት ጁቨናል የሚሏቸው አሉ። ልጆች ናቸው ማለት ነው፣ አንደር ኤጅ። ቫዋ ማለት ቫዮለንስ አጌንስት ውመንስ አክት፣ እዚህ ሀገር መተው ዶሜስቲክ ቫዮለንስ፣ እንደሱ እነሱ ሰዎችንም አይመለከትም፣ ብዙም አይመለከተው አሉ። እኔ የጠየኳት ሌላው ቀርቶ አፍጋኒስታን ኢራኪያን ከሆኑ ፔቲሽንን ቢያደርጉ ለቤተሰቦቻቸው እነሱን አይመለከቱም ብላለች። እንግዲህ በጣም ብዙ ካታጎሪ የሆኑ የማይመለከታቸው አሉ፣ ግን የሚመለከታቸው ያለችው አሁንም እንደገና ግሪን ካርድ ሆልደር ሆነው ቤተሰቦቻቸው ማለት ነው የሚያመጧቸው ወደዚህ መምጣት ለማስመጣት። ለምሳሌ አንድ ሰው በዲቪ ይመጣና እዚህ ልጁን ለማስመጣት ሲፈልግ ሜክ ሹር ያ ሰው ስራ መስራት አለበት። ያ ሰው ሃውስ መንግስት ቤት መሆን የለበትም። ኦል ካልፍሬሽ መውሰድ የለበትም። እንደዚህ አይነት ነው። I have a question just to clarify. Let's say someone came with the DV visa, the visit visa, and I'm trying to get my daughter, but I don't have a job. I live in a public house, or I receive a call fresh. It doesn't impact. Does it apply the law, the policy? If someone has a visa and they want to sponsor someone else, let's say if I came with diverse visa, I have a green card. I'm a green card holder. Okay. But I'd like to sponsor, bring my father or my daughter or my husband. Does that apply if I was receiving any public charge like Section 8, housing, or CalFresh? Yeah, so if you're a green card holder, and again, if you haven't been outside the United States, the public charge test doesn't apply to you. In order to sponsor someone, you do have to show that, that you have the resources and means to, provide for them. So, if you're in a situation where you qualify for benefits, it's possible that you couldn't show that you alone could sponsor someone else. You may not have the resources to do that, but folks can joint sponsor. And yeah, if someone has a concern about that, they can definitely speak with an attorney. But the public charge test wouldn't apply to the person who's sponsoring. Not a sponsor, the one sponsoree, like my daughter, to come here. What kind of question they ask her? They want to ask my status if I receive public charge, or they assume she's going to receive a public charge benefits. Like I said, they would, in order to be allowed to be a sponsor, you would have to show that you have the financial means to do so. But in terms of would it negatively impact the person you're sponsoring for you to receive benefits? Like I said, I believe that the only issue would be showing that you have the resources to adequately sponsor the person. But that's something that we can look into more and respond with maybe a more full answer. We'll note that down. Okay. ምንድነው የጠየኩት እንግዲህ ግሪን ካርድ ሆልደር የሆነ ነው ኢምፓክት የሚያደርገው ስለተባለ ራሴ እንደምሳሌ አድርጌ በዲቪ የመጣ ሰው ልጁንና ወይ ባለቤቱ ሊያመጣ ቢፈልግ ቤት የመንግስት ቤት ነው የምትኖረው፣ ካልፍሬሽ ነው የምታገኘው፣ ፉድ ስታምፕ አለብህ ወይ ደግሞ ገንዘብ ትቀበላለህ ከመንግስት ብሎ ይከለክሉኛል ወይ ልጄን ለማስመጣት ነው ጥያቄው። መጀመሪያ እኔ ገቢ መኖር አለብኝ ልጄን አስተዳድራለሁ ብዬ የምችለው ገንዘብ መኖር አለበት ነው የምትለኝ። የኛውን አጣርቼ እነግርሻለሁ ነው ያለችኝ። ግን ምናልባት አሁን ለምሳሌ እዚህ ሀገር ሌላ ሰው አንዳክመንትድ ሆኖ እኔ እህቴ ነው ወንድሜ ነው ወይ ልጄ ነው ብዬ ፔቲሽን ባስገባ ያ ሰው ስራ ከሌለው ያኛው ሊከለክለው ህጉ ሊመለከተው ይችላል። ቴስት ያደርጋሉ መስራቱን አለመስራቱ የመንግስት ቤኔፊት መቀበሉን ነው የምትለው። Okay, next one. Oh, and I should just clarify one thing that on this list, so it shows that Afghan and Iraqi interpreters are not subject to the public charge test, but for folks who, for example, were evacuated recently from Afghanistan, I don't know if this also applies to them. So just this clarify is just that. Interpreter. Exactly. Yeah.
Oh, wow, interesting. So I don't have information on that group specifically, and that's something we can look into. Okay. Apologies. Can I have one question, Sandy? Okay, go ahead. Okay. If I can't hear you. I don't know. You're so okay, you hear me now? better. Yeah. Okay. If the person had whoever came with DV lottery and then there have a citizenship already, if the person is a citizen, American citizen, so can they still apply that law if they use public charge and they want to bring somebody from home? The question is if someone already is citizenship trying to sponsor family or petition, does the public charge will apply to it? Yeah, so the public charge wouldn't apply to the sponsor themselves because they're a citizen or they're already a green card holder. So it wouldn't apply to the citizen themselves. And when the immigration official is looking at the person who's being sponsored at their sort of application, and if it is a family-based petition, they will look at a lot of, different things, age, health, education level, language level, all of these sorts of things. And they also look at their sort of sponsor and, whether they will have sort of supports in the United States. So that may be one way in which that could impact. But again, the public charge test wouldn't apply to the sponsor themselves. So they could get benefits without, being nervous about the test. Okay. ጥያቄው ምንድን ነበረ? አንድ ሰው ሲቲዝንሽፕ ቢኖረውና ቤተሰቦቹን ሊያስመጣ ስፖንሰር ቢሆንና ፔቲሽን ቢያስገባ ይከለከላል ወይም ደግሞ ህግ ይመለከታል ነበር ጥያቄው። መልሱ የተሰጠው ለሲቲዝንሽፕ አይመለከተውም፣ ለስፖንሰር ለሚያደርገው አይመለከተውም፣ ግን ለሚደረገው ከውጭ ለሚመጣው ይመለከተዋል። ኦፊሰሩ ጤነኛ መሆኑ፣ እድሜው፣ የትምህርት ደረጃውን ያያሉ። ምክንያቱም ይሄ ሰው ቢገባ እንደዚሁ የመንግስት ዲፔንደንት ይሆናል አይሆንም ብለው የሚመጣውን ሰው ነው የሚከለክሉትም ላይከለክሉትም እንጂ ስፖንሰር አታደርግም ተብለው አይከለክሉም ነው የምትለው። All right. Tiz, are you clear? Sorry. Yes. Okay, go ahead. Okay, perfect. So the next couple of slides are just about which benefits would be considered during a public charge test. So as a note, the only benefits that would be considered are sort of cash benefits, which would include supplemental security income, CalWorks, in California, General Relief, and CAPI, which is the Cash Assistance Program for Immigrants. So that's monthly cash assistance programs. But that's, again, only if it's your sole source of income. And the second category of benefits that could be, or excuse me, that would be considered during a public charge test would be the use of long-term institutional care paid for, by Medicaid or Medi-Cal. So if someone is in a nursing home and they're there long-term and it's paid for through sort of government health insurance, then that can be a negative factor on a public charge test. እንግዲህ ፐብሊክ ቻርጅ ተብሎ ኮንሲደር የሚታወቀው ሶሻል ሴኩሪቲ ኢንካም፣ ይሄ ደግሞ ገንዘብ የሚሰጣቸው ለጊዜያዊ የሚሰጣቸው በወር ገንዘብ የሚሰጣቸው አሉ፣ ጀነራል ሪሊፍ የሚባሉት ከካሽ ጋር የተያያዘ ሲሆን ነው ፐብሊክ ቻርጅ ዲፔንደንት ትሆናለች ተብሎ ወይም ደግሞ የዚህ የነርሲንግ ሆም ሆስፒታል ምናምን መቆየት ይቆያሉ ወይ ጥቅም ይወስዳሉ ተብለው የሚጠረጠሩትን በእድሜም እና ባላቸው የጤና አንፃር ነው የሚመዘነው ማለት ነው እንጂ ሌላው እንትና ካልፍሬሽ አይደለም። በፊት እንዳልኩት ሃውስም የለም ሃውዚንግም የለም። So it's not included the public or Section 8 or housing or CalFresh. Exactly. Yeah. So here's a slide with all of the other benefits that are not considered in a public charge test, and it includes exactly what you're just saying: food stamps, CalFresh, WIC,
Medi-Cal, Section 8, and also just to tie back to the first presentation, COVID vaccination, COVID testing would not be considered in a public charge test. So people could use those without being nervous about how it could impact their immigration status. Okay. ያው እንዳልኩት ብዙዎቹ አይመለከታቸውም። ምሳሌ እዚህ የምታዩት ዝርዝር ትምህርት ቤት ዊክ ፉድ ስታምፕ ካልፍሬሽ ይሄ እንደ ፐብሊክ ቻርጅ ተብሎ ወይም ደግሞ ያላቸውን የኢሚግሬሽን ስታተስ አይጠየቁበትም ማለት ነው። አይመለከታቸውም ነው ይሄ ያሉት ኢንክሉዲንግ የሴክሽን ሃውሲንግ የሴክሽን 8ም ሆነ ሃውሲንግ አሲስታንት አይመለከታቸውም ነው ቀደም ብዬ የተናገርኩትን ለማድረግ Perfect. All right. And a question that we know comes up a lot is, if my children are eligible for benefits and I apply for my children, could my status be impacted? And the only benefits that a child uses that could affect their parent, again, are those cash assistance programs. And that's only if it's the family's sole source of income. So kids' use of CalFresh, Medi-Cal, all these other programs would not impact the parent. ለምሳሌ አንዳንድ ጥያቄዎች ልጆቼ አንዳንድ ለምሳሌ የትምህርት ቤት የመንግስት ትምህርት ቤት ምግብ ቢሰጣቸው ቤት ቢሰጣቸው ስለ ልጆች የሚደረገው ምክር ህጉ ይመለከተኛል ይላል ግን የሚመለከተው አሁንም ገንዘብ ለሚቀበሉ ማለት በዛ በዌልፌር ሲስተም ብቻ ለሚኖሩ ወላጆች ብቻ ሲሆን ነው እንጂ የምግቡንም የቤቱንም የትምህርት ቤቱንም ምንም አይመለከታቸውም ለልጆቹ የሚደረገው እርዳታ በትምህርት ቤትም በቤትም በኩል ያለው ገንዘብ የሚወስዱ ከሆኑ ብቻ ነው የሚመለከታቸው ነው የሚለው and one thing to note about this as well is even if someone is maybe undocumented and is looking to apply for to change status through a family-based petition, maybe through their child after they reach the age of 21, and they're worried about using these cash benefits now. One thing we like to say is that, it could be that using cash benefits when your kids are young can help stabilize you and your family and can put you in a better position when you do end up applying for, a visa or green card in the future. Using benefits when your kids are young could help stabilize you. So that's just a note that just because the test applies to you and just because you are concerned about using these cash benefits programs does not necessarily mean that you should avoid them, and that would be a good discussion to have with an attorney. አሁን ምንድነው ያለችው አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ወላጆች ገንዘብ የሚቀበሉና ልጆቻቸውን የሚያሳድጓሉ ከመንግስት ዌልፌር እየተቀበሉ ግን ወደፊት ለግሪን ካርድ ብለው ልጆቻቸውን ማስጨነቅ የለባቸውም እና ለህፃናቶች እስከሆኑ ልጆቹና እስከተጠቀሙበት ድረስ ከጠበቃ ጋር መጥተው መነጋገር ይቻላል ወደፊት ግሪን ካርድ የሚያመለክቱበት ጉዳይ እንዳይበላሽባቸው እንጂ ዝም ብለው ቀጥለው ገንዘቡን ተቀብተው ልጆቻቸውን ማሳደግ አለባቸው ነው የምትለው next okay perfect yep so this sort of goes over what we've talked a bit about already, which is that past use of benefits does not automatically mean that someone fails the public charge test, and an immigration official will evaluate all these factors that are listed here to determine whether or not someone will likely rely on the government for support in the future. So again, that's someone's health, their income, their education, their language skills, their age, the support that they have from others. These are all a part of the evaluation. So just because someone used public benefits in the past, and again, it's only those cash benefits, does not automatically mean that they would fail the public charge test. There are all sorts of factors. በተጨማሪ ካሁን ከሚቀበሉትም ደግሞ ባለፈው ጊዜ የፐብሊክ ቻርጅ ማለት ገንዘብ ከገቨርንመንት የተቀበሉ ካሉ እሱ ምንም አይመለከታቸውም አልፏል አሁን የሚመለከታቸው ዋናው ውሳኔ የሚሰጥበት ለዚህ ለቪዛና ለግሪን ካርድ የሚያስቸግረው ጉዳይ አንድ ሰው ሲያመለክት ምን ያህል እርዳታ ታገኛለህ ሰፖርት ኦፍ ፋዘርስ ማለት ጤናህ ምን ያህል ጤነኛ ነው ፋሚሊዎች የት ናቸው ሲቲዝን ናቸው ወይ ግሪን ካርድ ናቸው ወይ ኢንካምህ ምንድነው
እድሜህ እና ትምህርትህ እነዚህ ናቸው የሚወስነው አንድ ሰው ቪዛ ሊሰጠውና ላይሰጠው የሚችለው እንጂ ያለፈ ታሪኩ በመንግስት ስለተረዳ ምንም አያስጨንቀውም ነው የምትለው። ኔክስት። Okay, perfect. So just a few important last points to remember. Number one, everyone needs healthcare. We all have our human bodies, so you can get the coverage you need. Enrolling in Medi-Cal or MyHealthLA or Covered California does not impact immigration status if you're eligible. And just that little tiny caveat, well, not tiny, unfortunately, but that little exception, which is, again, if someone's in a nursing home and it's paid for by Medi-Cal, that can be considered in a public charge test. But otherwise, health coverage and healthcare does not. And again, that includes COVID vaccination, COVID testing. ማንኛውም ሰው ቢሆን የጤና ከቨሬጅ መኖር አለበት። ኢንሹራንስ ማለት ነው። ማይ ሄልዝ፣ ሜዲካል፣ ፋሚሊ። እንደገና ደግሞ ክትባቱን በነፃ ማግኘት ማለት አለበት። ማንኛውም የኢሚግሬሽን ስታተስ ቢኖረው ይቅርታ ግሪን ካርድ የሚኖረው ሲቲዝን የሚኖረው ይሄ መብቱ ነው። ግን ነርሲንግ ሆም ብቻ ይመለከታል። እሱን ነው እንግዲህ የሚያዩት። አንድ ሰው ነርሲንግ ሆም ገብቶ ምን ያህል ያስከፍለናል የሚለው ብቻ ነው እንጂ ሌላው በሙሉ መብታችን ነው የምትለው። ይቅርታ። ኦኬ ኔክስት። Just a few more. And yeah, good nutrition, healthy food, so important for families, of course, especially growing families and little ones. And families shouldn't have to struggle to pay for groceries. And the wonderful thing is that using CalFresh, using WIC, food pantry programs, free school lunch, pandemic EBT, none of this would impact a person's immigration status. And the wonderful thing about WIC is that there's actually no immigration requirement at all. So undocumented people can also get access to WIC. Okay. And በተጨማሪም ደግሞ ምግብ መውሰድ ማለት ካልፍሬሽ የመንግስት የሚሰጡት የምግብ ቤኔፊት ማንኛውም አይነት አይመለከተውም እና ቤተሰቦቻችንን በጥሩ መመገብና ጤነኛ ነገር ማግኘት ስለሚቻላቸው ተጠቀሙ። የሚያስፈራ ነገር የለም። እሱ በህጉ መሃል አይመለከተውም። ስለዚህ ትምህርት ቤትም ለምሳሌ ያለባችሁን ወጪ የሚቀንስላችሁ የትምህርት ቤት ላንች ገንዘብ የሚሰጣቸው አለ፣ ኩፖን የሚሰጣቸው አለ። እሱ ሁሉ አይመለከተውም እና ምንም አይነት ኢሚግሬሽን ስታተስ ቢኖረን ይሄን ስቲል መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። በአጠቃላይ ሄልዝን በሚመለከት የጤና ከቨሬጅ መኖር አለበት። ኢንሹራንስ መንግስት የሚከፍላቸው ማለት ነው። አንድ ጉዳይ ብቻ የሚያሳስበው ነርሲንግ ሆም መኖር ሲጀምሩ እሱ ብቻ ነው ሊያስጠይቃቸው የሚችለው ነው የምትለው። Okay, perfect. And then just a couple more slides. Again, we all need a place to live. So using public housing, using Section 8, local shelters, again, does not impact immigration status. እንዲሁም በተጨማሪ የምንኖርበትም የመንግስት ቤትም ቢሆን ሴክሽን 8ን ቢገጥመን ምንኖርበት ቦታ መኖር አለበት። ሸልተርም ቢሆን ያለንን ኢሚግሬሽን ስታተስ አይመለከተው። እሱም ደግሞ የመጠቀም መብት አለን ነው የምትለው። ኔክስት። Perfect. And then just this final category, just to touch on that also getting unemployment payments or Social Security retirement or disability payments, workers' compensation if you were hurt on the job, and also the tax credits that have come out in response to COVID and before, none of these will impact immigration status because of the public charge test. ህጉ ደግሞ አሁን አንኤምፕሎይመንት የምናገኘውን ዲስቢሊቲ ለምሳሌ ስንታመም የሚከፈለንን ወርከርስ ካምፕ ስራችን ላይ ስንጎዳ የሚከፈለንን ክፍያ ወይ ደግሞ የልጆች ታክስ ክሬዲት ከመንግስት የሚሰጠኝ ይሄን በሙሉ አይመለከተውም። ይሄ መብታችን ነው ምንም አይነት ኢሚግሬሽን ስታተስ ቢኖር ነው የምትለው። I have a question though. There's a Social Security retirement or SSI? Retirement. Yeah, so SSI would be included in a public charge test, but not retirement or disability payments, because those are sort of insurance programs based on your past work history. So those are not included in the public charge test. Okay. Yes. All right. Okay.
So, and this is just a little plug for the network that we're developing. It's called the BILA Network, which is the Benefits Access for Immigrants Los Angeles Network. We're officially launching next month, November 15th, and it is a collaboration between benefits enrollers who enroll in Medi-Cal, MyHealthLA, CalFresh, promotoras and community outreach partners, and legal service providers. And we'll be working together to help connect immigrant families with public benefits, to help answer their questions, to help if they have any issues accessing their benefits. So just a little note about that hopefully will be a good resource for this community as well. Great. It sounds like you are part of Enroll LA, right? You know, yes, I think we're within the sort of broader movement's wrong word, but the broader Enroll LA effort. Yeah, that's what I meant, Nina. We are part of the advisory committee. African Coalition's advisory committee too. Oh, awesome. Great. We look forward to working with you guys then in the future. Oh, definitely. Yeah, well, our public facing website will be up and running next month, and we're really excited to share it around and hopefully be, as I said, a helpful resource and develop these partnerships. Great. Do you guys have any questions? I know it's getting late, but thank you so much for hanging out with us. If you have any question, please ask Alexa. She's with us. This late will be great. And if any questions pop up, I have my email address here too. You're welcome to send an email. No, this was really great because the last time, although we talk about what benefits really, DPS is really trying to reach out to the minority community, the marginalized community. That's why they keep in touch with us, which we've been working closely because we have a lot of people who has received, benefits. And what we're trying to reach out has been difficult, the language barrier. Yes. But as far as the policy, it was really limited for us to learn from them. So we really, really appreciate your willingness to come this late. And we look forward to working with you. Thank you so much. If we don't have any questions, great. ተመልካቾቻችን እንግዲህ እናመሰግናለን ከኛ ጋር በማምሸታችሁ አሌክሳንድራን እናመሰግናታለን። እንዲሁም እናንተ ከኛ ጋር በዚህ ምሽት ሰዓት አብራችሁ ስለቆያችሁ በሚቀጥለው እንግዲህ ሌላ ደግሞ ተመሳሳይ ፕሮግራም ሌላ የፐብሊክ ሆነ የፕራይቬት ኢንፎርሜሽን አምጥተን ለኛ ለኮሚኒቲያችን ልናደርስ እንሞክራለን ከኢትዮጵያን ኮሚኒቲ LA ጋር በመተባበር. We really, really appreciate the Ethiopian Community Center in LA. Been doing a great job. It's been a good tools that by bringing information to the community, mainly about culturally and linguistically appropriate services. We're so proud that we'll continue to partner with African Coalition. Good night. If you have any questions, you can always send us a message in ECLA.org, I think. And also African Coalition, the number is 213-909-0985 is our number. We thank you for your time and we'll see you.